Atibatike zvechopu-chopu yamakateerera kudaiso panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Kana utosvika pana very first time yako wasvika paKulian TV, one chimushini chepolitics, because panapa tinotaura nyaya dzese dzinenge dzichiitika, dzine musoro, dzisina musoro, dzinoita kunge dzeguhwa, dzisiri dzeguhwa, tinovhetemutsa nekuvheteredza nyaya dzese. Nhasi rekedza timbobata nyaya ye2030 because inini ndiri kunzwa kuti machongwa aya vari kuda kutomhanya chinhu ichi zvekuti amenda the constitution, but I know kuti a lot of mazimbo vari kupinzwa fear zvekusvika pakutya to the extent yekuti havachanyatsoziva kuti how to stop Mnangagwa kuti atase aamende this constitution. But now pane vanhu vakawanda vari kufambisa chinhu vachipinza fear muvanhu, the likes of ana Daniel Garwe, the likes of ana Temba Muliswa. Umwe naumwe vakaita kudeployiwa, umwe naumwe anoenda neside rake raanenge achida, uyo anenge achifamba neside reinformation, uyo achidai so, cause this information yavanenge achifambisa people like ana Temba Muliswa yakanyanyisa zvokuti vapfana vadiki varakashi vaya they can't handle that kind of information. Saka inobva yafambiswa navanhu vakaita sana Temba Muliswa ichibuda nekunana Jonathan Moyo. Ana Jonathan Moyo ndo vagadziri vescript racho kuti aiwa munodaiso vanhu. So chari kuda kungoitika ndechekuti Mnangagwa ada kudribla maZimbabweans. Nguva yese yanga achimbodribla maoppositions mamwe esaya mapoliticians vari muopposition vari mumachichi, but now regedza tipinde pane nyaya yake iri kuitika panapa. Temba Muliswa ari kuti zvoni the debate around the 2030 agenda has been muddled by so many politically exposed individuals, such as that debate is now much more than about the laws, processes and constitutionality, but is now an auditorium of sloganeering. The basic facts as things stand is that nothing has been done yet to warrant argument that it is unconstitutional. What is the specific action that is unconstitutional? Professor Moyo has laid out a succinct summation of the process and what can determine its purity and its core. The constitutionality or legality of any amendment to the constitution rests exclusively on adherence to the stipulated procedures, nothing else. This statement should bring to an end all posturing and politicking which has many arguing about constitutionality and legally for something which has not been done. It is presumptuous excitability, ignoring simple facts and steps that has constantly left the opposition holding on to wet breaches, leading to mythical perception that ZANU-PF has total control. ZANU as a party has stated what it intends to do, and that can't be unconstitutional as long as nothing unconstitutional has been done. Every political party aims for 2/3 majority in parliament for such things. It is its right to aim for such, just as it is the right of everyone else who opposes the idea to argue to the contrary. The incumbent is upon the opposition to fashion an appropriate and sound argument against the 2030 agenda, not this impulsive, populist and yet state unconstitutional narrative, which is logical, defective. As for ZANU-PF, it's high time to put into motion its plan instead of creating vacuums into which so much unnecessary drama is now swelling. Right. Let me tell you something. Mnangagwa is afraid to amend the constitution direct pachake. That's why pari kutambiswa mamwe maplayers front vanenge varipo pafront vachitambiswa chinhu, and people like ana Temba Muliswa, their job manje and their duty kuda kudena vamwe vanhu, kuda kuzoti who wants to stop this. Ndosari kuti hapana kana chambori challenge nyaya iri kutaurwa, but hapana kana mbonyatso yakachallenge. But today ndoda kumbobuditsa ndikuratidzei kunokwanisa kuchallengwa ende vanhu vanokwanisa kumisa this 2030 agenda, ende kune vamwe vanhu vekuti vatanga kutodya mari. Muno munhu akambobuda achiti 2030 this 2030 that ndo vari kutsvagwa vese vari kunzi ngavaita se ngavagare vabuda pachena, so that kana dziri mari dzichachinjwa mumaoko evanhu ivavo kuti ningi ngaawane mari, ningi ngaadai, so zvichagara zvaita sei zvaitika. Now pane nhirikini yatoda kuti tionesane panapa kuti chii chinokwanisa kustopa ende chii chinoita kuti Mnangagwa wacho kana asa amend the constitution. Right. Pane zvinhu zvakawanda zviripo zvinosanganisira parliamentary requirements, super majority needed, and for most constitutional amendment the government needs a 2/3 majority in both the National Assembly and Senate.
Mnangagwa cannot amend the constitution if ZANU-PF loses its 2/3 majority, or if some ruling party MPs rebel, abstain, or refuse to vote with him. Even a single amendment requires a supermajority, not just a simple majority. Saka ipapo Mnangagwa anongonongopadi panogona kutomuremera arutozvizi ndosori kuti vese kuti Mnangagwa zodai so chakati is unstoppable vari kutaimira ndosokamira kuti even ma MPs kuna mamwe vanhu even uri weZANU-PF vanga vari kutongodzinga uyu ari kuda kutinetsa uyu vamwe vari kuiswa pamanhikirikini vamwe vakaiswa pasi peshamhu vamwe vakatombohekwa people like anatafadzwa mugwadi. It's like the guy angambenge ari weMDC kumashure azopinda munhingirikini zvinhu zvake zvazvinomira mushe akatonzi kusitira ake iroro racho vari kutotaura pamameetings kuti it's better tise tungwarara pathat seat because that guy is not trusted kwalari havasi kumutemba kuti timukira haasi why asiri kusimbisa that 2030 agenda. Honestly speaking, inini ndogara ndichizvione zvakangofanana kuti onzwayo kuti uri teacher pachikoro onzi headmaster aripo achava headmaster acharamba ari headmaster kusvika afa. Hazvikunakidze honestly. Cause unotaura komana ngatipanane mukana vanhu ngatiresign handiti kuti achatoyara kusvika ari pawheelchair achingoramba ari headmaster ipapo hazvikubate ball. Saka munhu wese wechidiki handifungi kuti munhu ane dziri right kana kuti munhu asina kugurwawo tumari mbijana angabvuma kuita zvinhu izvozvo. That's why ukaona kuti munhu akabva nhingirikini yake ikabva yangohekwa bva yangonyangarika musystem Twitter yake hachakwanisi kana kutaura kana kuita sei kutorerwa voice uzi munyarara muchiita yenyu zvemuramba yenyu muri kwamuri ikoko kana zvichinge zvazonhingirikina zvinongodhakura ikoko. Right, number 2 pane imwe nyaya ndinokwanisa kuona futi inokwanisa kunhingirikina inonzi public referendum requires for a certain amendments andimukuzviona kuti some section of the constitution cannot be changed by parliament alone. Changes to key issues such as the Bill of Rights, term limit, presidential powers and devolution requires a national referendum. A referendum means the public must approve. So Mnangagwa cannot force it through on his own. Pa public ndo pari kupisa. Ndozo kamona vakati 2030 iri kutodezera kuti zvinipa because vanhu vese mwana wese ari kutoda 2030 tafamba manhingirikini ese muchingoenda mosvika mongoimba motenga tumachikeni ini motaura kuti 2030 munhu apinde imo mu public macho umwe munhu atone makore haasi kuenda kubasa zvinhu zvazvina kutombomirira mushe vanhu vari kuneta even mavenda acho ari kumhanyiswa nekanzuro motaura 2030 anhingirikini but you are the president. You have to do something, even by my laws, even ekanzuru aya. Kuti kanzuru mutemo yekuiswa iyi, we don't like it. Moto ndo kuti mutemo to varikufanira kunge vachimhanyira kunogadzirisa kuti aiwa mavenda ngatichite something chekuti vakwanise kunge vachisurvive. Vanofanira kuva vane nzvimbo dzinongonzi tato-restricta kuti mavendors please just keep this in kuti ive place iri clean. But kusidewo kuitaiwo yamuri kuita mungwavha murarame. But vari kuramba vachingoshandisa mutemo yevanhingirikini saka papublic ipapapa Mnangagwa hapabude. Ndosaka muri kuona kuti paritogadzirwa hanzi the anti-presidential criticism here yekuti ukangoonekwa chinzwa criticize Mnangagwa vari kuuya vachikutora vakomana vacho vachikurwa zvisingaiti vachikunokusiya kumanzi kusiya mumaoko emapurisa ende unoziva kuti bewa uripo unoramba unochemberera ikokoko ende we have vanhu vakawanda vakatonhingirina vakanogarira ikokoko. Right, toenda pane number 3 imwe inokwanisa futi kunhingirina the judicial review courts can block unconstitutional changes. Iyoyo manje ndo yemaiona paya paizobuda namadhuku vachitaura people like ana madhuku vane nharo kwakomana vaya iwe isusu zvakadai kuti azodai ende vanhu vakaita sevaya chete they can hatikwanise kuvatrusta cause unonongopuhwawo cheuviri chako wobva wangokatwa. But Zimbabwe's constitutional court has the authority to review whether an amendment process was legal, strike down the unconstitutional amendments, stop amendments that violate the spirit of the constitutional, e.g. retrieved extension of term limits if an amendment attempts to benefit a sitting president directly, it faces strong legal vulnerability. Saka apa pamamuri kuda kubraiba pamashure pekunzi kuvanhu tapedza uku kujudiciary manje ndiko kwabva kwangosumuka namadhuku anatendai biti makaona zvakaitwa kuna biti akangonzi ari kunhingirikini vakutanga ngomunetsa pamaofisi pake pasvikwa vari kutoita sei havasi kuda munhu anonhingina because they know malupos ese iwaya ZANU-PF inomaziva zvisingaiti. Right, 4 internal ZANU-PF politics. Even within ZANU-PF, not all senior figures support the constitutional changes. Some factions benefit from Mnangagwa leaving office as scheduled. Powerful military figures
For example, military aligned functions may oppose amendment that extend his rule. Ndo anachiwenga manja. If Mnangagwa cannot unite his party behind the amendment, it dies. Tova tauya pa regional and international pressure. Pa regional and international pressure apa is chashishande, but it's something chinongoda fanongozikana. We have SADC and AU discouraged leaders from removing their term limits. If Mnangagwa attempted something extreme, SADC pressure could threaten legitimacy, lead to diplomatic isolation, result in political or economic consequences. This act as an deterrent, but you know, ingori imwe nigirikini kuti tinongoziva, we know it's just general, but isusu honestly speaking torapa fair chapoka tozati SADC iri useless in terms ku Zimbabwe, because vakatomboning na vanhu vakatonyemberwa kakanyara kuti SADC ichazoya chibvisa Mnangagwa, SADC iri kuuya chizotangisa ma election pachetwa fresh election. You know, I was the first person kubuda actual tatombofamba nenyaya yacho, tafamba nenyaya yacho, vanazongoti imi tosvika kupi kuti chingoita zvokupa on ma false hopes. Akuna SADC chezvechayachita. In fact, I was also the first person kutaura kuti Mnangagwa achatoitwa chairman we SADC. Mira muone ende azvina kuitika here. Zvakaitika ende kubva madays wayo zvinhu zvese zvatanga kushifta, because kune vamwe vanhu vekuti vaingotidawo vangori biased zvakadzunga rekuti anotanga kuti uyu ndikumufarira boss ari kundisa zvandikuda, ari kundiudza zviri kundinakidza, but pakayakasvika nguva yekuti tangoonesana kuti ngatiudza nezvinonakidza zvacho, but tichionesana futi chokwadi mukati mezvinhu zvinonakidza. Uri pakati pekunakirwa uchiziviswa chokwadi kuti SADC iri useless, haina zvainoita. Ende yakazomboita sei? Makazovenga SADC panguva yekupedzisira yakutonzi Mnangagwa ndiye chairman we SADC. Saka it's something else. And last but not least, public resistance and political risk. Amending the constitution, especially to extend time in power, can trigger public protests, backlash inside the ruling party, civil society pressure, potential instability. The political cost of outweigh the benefit ngatisiyana nayo yanakana diri, because zvekuti public protest zvakagara zvatonikina kudhara ndo zvaida kutoshanda, ndo paiuya naMdarageza manje apa. I think munhu wese andifunga kuti pane ndasiya apa naMdarageza ndo pavaiuya apa. Zvakashaya basa, vakambozama kudedzera kudii, vanhu vacho muZimbabwe vakatanga kutoseka Geza. And I was shocked kuti why imimi muri kutoseka Geza ari munhu aripo pakukubatsirai. Nhasi unoona kunakidzwa that 2030 ichi chidedzerwa, but inogona kuaffecta vana vako kana kuzoaffecta iwo in future, like the situation iri kuitika kuna war veteran. Vaita zvavaita vachisimbisana ngova tatoda isusu chichichi pachizano pedu what, but tarisai zvakazoitika. Vazhinji vacho ndo vari kuchema misodzi yega yega izvezvi. Zvakadai vanotijairira chichi takatorwa tese, nyika yese yemunhu wani, nyika yese yechichi. Guys, zvinogona kuitika, but kana mune something chamunokwanisa kuita panguva ino ichiripo, especially vari kujudiciary, kana mune something someone wamunokwanisa kutoningirina, ndo vanhu vekutomira nawo panguva inei, vanaro simba racho zvinoita. Second, parliament mukagona kulinga zvakanaka nema MPs enyu, because ndimi makavavhotera makavaisa kumaodza kuti amana musati disappoint oka papi pacho, but ma MPs ndo zvatonooma musoro, boza anozati pakanzi uyu ari constitution iri kuamendwa kuti uyu asvike ku 2030, vari kutoziva kuti graft rawo kavakutowedzerwa 2 years dziri extra vachitorwa basa. Saka munhu hapana munhu anoda kusiya basa, anditi ndo imwe ndikirinenika. So in summary, ndiri kuti chii panapa, Mnangagwa cannot amend the constitution if he lacks a 2/3 majority, but yagara nayo, but ku Senate ndoko kwambenge kwakasheka mbijana, but handisi zoti zvakazonyazofamba sei. The amendment requires a referendum that the public rejects. The constitution court blocks the process. ZANU-PF internal functions resist. Ndokwana Chiwenga anagezana na SADC AU. Pressure increases ku SADC akuna diri, because he was the chairman of SADC akuna kana zvakashanda. Public civil resistant makes the amendment too costly. I think kana ndine zvimwe zvandasirira munozongondudza mburi yeZimbabwe. If it's your first time panapa rigendero pasi zvangu, my name is Kulient, ndo pa Kulient TV, patinopanana nhau dzese dzinenge dzichiitika politics 24/7. Tokunopinda deep mupolitics, kana kuti tomboya tichitaura dzakareruka, zvese zvine malevels ese. Hakuna munhu akuti angatadza kunzwisisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zviripo. Inini zvimwe zvacho ndeitonzwisisawo ipapo, muchitoise muchitonzwisisawo, ndo understand. Kune vamwe vanoti, you know what Kulient, I have a better understanding
than yours. Pane zvinhu zvatoda kutionesa neshamwari, panodai simbi dzinoshapenana, namba dzangu dzagara dzinenge dziripo muno. You are free kuti muitese mundibate, touya pachannel toonesana. Inini handidi zvekuti tozotaura behind chinchi, because you know what, I'm always busy. Ndozotanga ndiri kukuignore. If you want to say something, just let me know. Toita kini said that toita live or pre-recording tozotase toisa pamhepo, vanhu vonzwa, vanhu vobatsirikana, ini tichibatsirikana, iwo chibatsirikana, tese tichitase tichitoona kuti kumberi kwakamira sei zvinhu zvine zvichiitika. So I think for today panyaya yekuamendwa constitution iyi ndinenge ndapfura nepo, but ndisati ndaenda zvangu. I think zvakakosha kuti ungozishandisa mukana wekuzivisana vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-study permit. Mazuva ano zviri easy, zviri nyore, nekuti pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Idzi ndoshasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account uri kwauri futi ikoko, ivo vari kwavari. You don't need to travel kuenda kune maoffices avo naika. Saka garai mavabata panhamba idzo, make sure kuti une passport iri valid kuti zvinhu zvako zvinyatsofamba bo, kuti kana usina passport hazviitike izvozvo. Saka kana une passport uri valid unobvumidzwa, saka zvinhu zvako process ndosaka ichita smooth. So contact Mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen.